Bargur cattle are a breed of cattle native to the Bargur forest hills in Anthiyur Taluk of Erode district in Western Tamil Nadu. They are one among the 46 breeds registered by the Indian Council for Animal Research, Government of India. These cattle are usually moderate and compact in build and have brown skin with white patches, though full white and brown complexions are sometimes found. They are known to be very aggressive and of fiery disposition and hence difficult to train. Accustomed to the forest hills of the rugged and inhospitable forest of the Western Ghats, they are best known for their endurance, speed and trotting ability. Horseshoes are not required for these cattle. The feet of this animal are considered to be very strong in nature. Their milk is thought to be of medicinal value. Communities namely Hindhu Malayallee, Hindhu Sozhagar, Orali and Kannada speaking Gowdas maintain this cattle in this Bargur region. This gathering is happening at the Bargur hills of Thamarai. Members from the communities, environmentalists, officials from forest and government sector and NGOs participate in the meeting to listen to the problems faced by the pastoralist communities and the representation made by them on maintaining and conserving their Bargur cattle breed. This meeting is organized after the declaration made by the United Nations that the forthcoming year 2026 as the year of rangelands and pastoralists. இந்த பர்கூர் மலை பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவை ஒட்டி சத்தியமங்கலம் காடு ஒட்டி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூர் பகுதியை ஒட்டி இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் எங்கே வேணாலும் நாங்கள் போய் மேய்ப்போம். அப்படி இருக்கிற போது இந்த மாட்டை வந்து நாங்கள் வளர்த்துட்ருக்கோம். இதுதான் எங்களோட தொழில். குலத்தொழில்னு பார்த்திங்கனாவே இதுதான். இதனோட காலக்கன்று இந்த மாதிரி கழுட்டு மாடு இந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் வந்து எப்போனா ஆடி மாதம் குருநாசாமி கோயில் பண்டிகைன்னு வரும். ஆடி 18 அந்த பண்டிகையில் தான் கொண்டு போய் இந்த மாட்டை இந்த கன்றுக்குட்டியை எல்லாமே விற்றுட்டு நாங்கள் பணமெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கிறது, இந்த மாதிரி கல்யாண மேரேஜ் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அந்த மாட்டினோட இதை பணத்தை வச்சு தான் நாங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு வரோம். These cows are added to the forest for grazing in about 8 months. Cattle manure is a valuable fertilizer for crops. பொழுதுக்கும் கூடயே போய் மேய்ச்சிட்டு வருவோங்க. தண்ணி காட்டி சாயங்காலம் வரைக்கும் 12 மணிக்கு தண்ணி காட்டுவாங்க. பொழுதுக்கும் கூடயே நின்று மேய்ச்சி போயிட்டு வந்து பட்டியில் அடைக்குவாங்க. போவாங்க அதெல்லாம் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் போவாங்க. ஒரு நாளைக்கு 10 கிலோமீட்டர்? ஒரு நாளைக்கு 10 கிலோமீட்டர் போவாங்க. 10 கிலோமீட்டர் போய் மேய்ச்சி திரும்பி வருவாங்க. மலையை ஏறி கூட போவாங்க. பகுதி தூரம் மலையை ஏறி கூட மேய்வாங்க. மேய்ச்சி இறக்கி வருவாங்க. In 1991, the number of Bargur cattle was over 1 lakh and has reduced to 25,000 in recent years. Many farmers are forced to sell their cows. In some areas, the forest department banned grazing as saplings were planted under the Joint Forest Management Program.
Currently, they have stopped mountain grazing too. Due to these reasons, now the number of pure Bargur cattle has reduced to 3,000 according to the Tamil Nadu veterinary report. காலத்துக்கு சார் தாத்தா காலத்துலேருந்து வந்துங்க எல்லாம் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் விரவு குச்சி கோல் எடுத்து ஏன்னா இருக்கிற ஜீவனங்களை காப்பாற்றிட்டு இருந்தாங்க சார் மலைவாழ் மக்கள். இப்போ வந்து நம்ம ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துங்க இல்லை அப்படியெல்லாம் நிறுத்துகிறோம், அப்படியெல்லாம் போக முடியாது, நாங்கள் புலிக்கு சரணாலை போடுறோம், ஆடு மாடெல்லாம் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க சார். யாருக்கிட்ட என்ன சொல்கிறது எப்படி பேசுகிறதுன்னு நம்மளுக்கு ஒன்றும் முடிவு கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க சார். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுங்க சார். நமக்கு வந்து ஒரு கறவை மாடு வேணும், உழவு ஓட்டுறதுக்கு ஏர் மாடு வேணுங்க சார். அதுதாங்க சார் நம்ம வேணும். பட்டு பட்டியாக போட்டு நம்ம மேய்க்கிறது இல்லைங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு சாணம் வேணுங்க சார். வெள்ளாமை காட்டுக்கு சாணம் வேணும். ஏதோ 2 உருப்படி வச்சுருந்தாங்க, ஏதோ வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் சேருங்க, கொண்டு போய் போட்டால் ஏதோ ராய் வருங்க, அதை வச்சு ஜீவனம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சார். அது இல்லைன்னா நம்ம சோறு திங்க முடியாதுங்க சார். மாடு ஆடு இல்லைன்னா சோறு திங்க முடியாதுங்க. Cattle farmers face many challenges. Cattle production in the subtropics is hampered by climatic stress, nutritional stress, and diseases, as well as insufficient access to land and water, lack of market channels, poor range management, and a lack of feed resources. கவர்மெண்ட் வர எந்த எந்த மூமெண்ட்டும் இதுக்கு இல்லை. இது கவர்மெண்ட் சார்பாக மாடு விற்றுருங்க அப்படி சொல்கிற லெவல் கவர்மெண்ட்டே வந்துருச்சு இப்போது. அதை நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், மக்கள்லாம் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணி இந்த மாடு அப்படியே காப்பாற்றான்ட்டு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த மக்கள் எப்படியாச்சும் மக்களுக்கு பருவமல்லிக்கு இருக்கணுமன்னா இந்த அந்த மாடை வந்து காப்பாற்றணும். மாடு காப்பாற்றுக்கு ஃபாரஸ்ட் வேணும். அதனால தான் நீங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த பர்கூர் மலை மாட்டுக்கு மேற்குக்கு அனுமதி மற்றும் பட்டி பாஸ் 2 கொடுக்குமாறு நான் இந்த வானிலையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். தயவுசெய்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, மக்களெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாடை அப்படியே இனம் காப்பாற்றலாம். Sustainable development is one of the main goals of United Nations. For sustainable development, the focus on the concept of sustainable environment needs to be addressed in today's scenario. மக்கள் வந்து சோறாக்கி திங்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. மலைவாழ் மக்கள் வந்து கேஸ் எல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க சார், அது தெரியாதுங்க. அதனால் வந்து குச்சிக்கோளுக்கு அனுமதி வேணும், ஆடு மாடுக்கு அனுமதி வேணுங்க. ஏதோ இப்படி போயிட்டுருக்குது சார். அதே பழைய படிக்கு நம்மளுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க. வேண்டி கேட்டுக்கிறோம். இதாங்க சார் நம்ம நிலைமை. இந்த மாடு வந்து இன்னும் இந்த மாதிரி மழை பொழியாத காலத்துலலாம் வந்து ரொம்ப மாடு வந்து தீவனம் இல்லாமல் இறந்து போகுது. இந்த மாதிரி நோவு ஏற்பட்டால் இந்த மாதிரி நிறைய நோய்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் வருது. அதுக்கு கொடுத்து இந்த கால்நடைத்துறை மூலிமா எல்லாம் கொஞ்சம் டாக்டருங்களாம் கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் எங்களுக்கு மருத்துவம் பார்த்து எல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்க அரசு கண்டிப்பாக இது பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணால் எங்களோட வாழ்வாதாரம் உயரத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் ரொம்ப ஒரு எங்களோட பிரமாணமான கோரிக்கையாக இருக்குது. இதை வந்து அரசு கண்டிப்பாக செய்யணும்னு கோரிக்கையாக நாங்கள் அந்த பர்கூர் இன மாட்டு சார்பாக நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம். The farmers are resource poor and mainly dependent on the livestock sector for their livelihood. ஏதோ இப்போ மலையில் போனால் 2 ஏர் மாடுகள் வச்சு ஓட்டு சாணி போட்டுக்கின்னு அதை குப்பை பண்ணிக்கின்னு அதை 2 ஆரின்னு போட்டு அதை கஞ்சி கரைச்சி அதை குடிச்சுன்னு சாப்பிட்டுருக்குறதாங்க. அதாங்க எங்கள் வேலை. அரசாங்கம் என்னங்க நம்மளுக்கு செய்கிறாங்க? எல்லாம் தான் நல்லதாக தாங்க செய்ய வேணும். எங்கே செய்கிறாங்க? செய்கிறேன்ட்டு செய்ய போகிறாங்க. வந்து சொல்கிறாங்க எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க, எதுவுமே செய்யறது இல்லைங்க. எங்களுக்கு என்ன செய்ய வேணுங்க? ஆடு மாடு எல்லாம் பாங்காட்டில் மேய்க்கணும், நாங்களாம் சந்தோஷம் இருக்கணும். இதுதான். These species should be conserved in their livelihood region was a request made by the pastoralist communities. Most of the farmers feel that the traditional grazing system has to be recognized because a migration system depends upon the forest and between the plains, which is a part of their culture. The request for grazing permission pass, which was given 20 years back to the pastoral communities, should be taken into consideration.
The stakeholders and policy makers shall be proactive in identifying and enlisting the nomadic tribals' pastoral communities. As seen in Jammu and Kashmir, already 5,000 community forest rights have been given to the pastoral communities. Such measures may be implemented in these regions. By this, with a holistic approach, the tradition and rich knowledge of farmers and the conservation of local biodiversity, animal breeds can be maintained for sustainable growth in the near future.